Спасибо, господин Thomson. Один вопрос, воспользуюсь своей возможностью. Мы в России иногда получаем своеобразное удовольствие, когда нам рассказывают внешний взгляд на специфику нашего рынка. Вы присматривались к нашей ситуации 10 лет. Можете ли вы бесплатно выделить 2-3 проблемы, которые, на ваш взгляд, являются системными у нас в бизнесе в России? Ask him if this is a trap. You understand? Please do. I know that's unusual. Это ловушка, он спрашивает? Конечно. Еще. I would say that there is still a history of how companies operated in Russia that may not be as supportive of doing business across the globe as would be good. Во-первых, это исторический фактор, это отсутствие привычки конкурировать в глобальном масштабе. So this means that perhaps some of the Russian workforce, managers, leaders, but also people in the companies will need to think a little differently about what's important to do business. Из этого вытекает необходимость смены ментальных парадигм, необходимость по-новому расставить приоритеты у руководства компании, у лиц, принимающих решения. And the second thing is, I think you have an amazing amount of hidden talent, opportunity that could help you become a real force across the world. И, во-вторых, это огромное число нереализованных возможностей, которые могут поднять промышленность на качественно новый уровень. Oh, I think you have, as was talked about this morning, some research that may be being done elsewhere, but you have research that would, if you could commercialize it, make you a very strong force in the world. Во-первых, это наша сильная сторона, это неока, но, опять же, слабость, с другой стороны, это неумение коммерциализировать хорошие идеи. Спасибо. Спасибо, Вы настоящий дипломат. Спасибо. True. Так, уважаемые коллеги, у нас еще есть время, пожалуйста. Just a few more examples. I'll go over very quickly. И очень быстро несколько примеров. This example is actually Alstom and Alstom's rail transport division. Это пример компании Alstom, ее транспортное подразделение. And you'll see two things: a 100% increase in revenue and a 133% increase in productivity. 100% результат работы Thomson Group, 100% увеличение прибыли компании и 130% в продуктивности. This example is ABB. I put this here because this is a good example of working with a very large company, but on quite a small project, but a very critical project. Другой пример – работа с компанией ABB. Огромная компания, не очень большой проект, но критические результаты. Some automotive examples. Некоторые примеры из области автомобилестроения. This is Delphi, which is, or was, the parts division of General Motors, which was outsourced. Компания Delphi, которая поставляет компоненты для производства General Motors.
This work was with the supply chain, using very advanced scientific methods for supply chain planning. Работа заключалась в совершенствовании цепочек поставок. In the USA, you may know, companies like Ford and General Motors will each own something like 50,000 rail cars themselves, which costs them a lot of money to maintain. В США компании такие как General Motors, как Ford имеют очень большие запасы пути за счет того, что за счет некоординированной работы с поставщиками. This example is Bosch. We worked with every division of Bosch on a time-to-market program. Другой пример – компания Bosch. Была разработана система более быстрого вывода товара на рынок от разработки до поставки конечных. Consider that Bosch improved their engineering productivity by 38%. Understand that labor cost or headcount cost in Bosch's R&D is 1.5 billion euros. Do the maths, you can see the cost improvements. Затраты компании Bosch на разработку составляют $1,5 миллиарда за счет большого количества сотрудников, работающих в данной области. И компании Thomson Group удалось уменьшить эти затраты более чем на 30%. Какие результаты получились? За счет чего? How it was reached? Changing process, from taking this long to taking this long. Изменение процесса. Нет, это привело к сокращению числа исследователей. So, you have reduced the number of researchers. Yes, and also put employees on the new project. Да, посредством сокращения числа сотрудников и лучшей координации сотрудников по проектам различным. Example is Bosch today is still the only company that provides common rail diesel injection for automobiles. В настоящее время в своей отрасли компания Bosch представляет уникальную продукцию, и ей удалось победить всех конкурентов в области прямого впрыска, в области дизельных двигателей. Important thing to our message is the CEO of Bosch said that Thomas Group is unlike any other consultant. You get things done. You showed us how to drive change. И особенно порадовала компанию Thomson цитата генерального директора Bosch о том, что компания Thomas приходит, делает, что надо, и устраивает все процессы компании. With this manufacturer of diesel engines, they were able to take their manufacturing time from 3 days to 11 hours. В данном примере компании удалось сократить производственный цикл с нескольких дней до 17 часов. Let me just give you a few examples in energy. Несколько примеров из области энергетики. This is a division of ABB that, as you see, designs and constructs hydroelectric power stations. Это подразделение компании ABB, которое занимается производством разработкой гидроэлектростанций. Here we have a coal mining operation where we worked above ground on logistics and planning. Угольно-добывающая компания, где удалось добиться существенных результатов в области логистики. But also we had consultants who were down the deep mines
to work on the reliability of the long face core machines, digging machines that can be up to 100 meters long. Но также представители компании спускались вниз в шахты, где непосредственно давали советы в области оборудования, в области копательных машин. А не приводили ли результаты работы компании к смене топ-менеджмента заказчиков? Вот это You mean anyway, not on this? anyway. On these. We've had some examples of that. The examples are mostly when private equity companies are the owners of the company. Да, такие примеры были. В основном это было в частных компаниях. Фонды прямых инвестиций. Когда фонды прямых инвестиций являлись владельцами компании. Читаем вниз. 30 seconds. Very last example is Dresser Industries. Dresser produce some of the largest diesel engines and compressors for both gas production and gas distribution. И последний пример, это до этого производитель одежды, газораспределительная компания. And the very final example for ship maintenance and overhaul, this is the US Navy with over 200 surface vessels, and the improvement in their maintenance and overhaul saved them billions of dollars. И самый последний пример, это компания, занимающаяся ремонтом судов, американская компания, где удалось достичь очень больших результатов за счет оптимизации работы, за счет сокращения издержек на подвижной состав более 200 судов. I hope this gives you a clear impression of what Thomas Group does, the way we do it. It might be different, and the results we achieve. Мы надеемся, что смогли показать вам общую картину, что есть Thomson Group, какие результаты мы можем достигать и как мы можем